Keep the heading filter. There are some options in formatting. I will tell you. Before going to that, let's take the heading filters. Okay, filters. Generally, filters are used to filtering the data. Filtering the data. It is static. First point is generally filters are used to filtering the data. Second point, it is static. Okay. Now, static means whatever we existed the data, whatever we containing the data. For example, here I have this option is called slicer. Okay. In that I just taken the product. Okay. So whatever I have, I just apply on the particular filtering the data. For example, I am taking one small chart. Country, sales. Okay. I am taking a small chart, country sales. When I filter the particular product or anything, it is changing as per the data. Right. For example, here I have having some other values. Whatever you have given the value, it will apply on the particular things. For example, here I have ABC. Okay. When I click on the A, it will be impact on the particular thing. Right. So it is a always static. Dynamic means here one meaning dynamical values. Dynamical means it's a option called parameters. And now it comes parameter, I will tell you. Parameter means when I click on the particular product, it will impact on the particular sales value, sum of sales value. When I click on the particular product passive, it should impact on the average of the sale. Means dynamically we are assigning some value. That is called parameters. But currently static means whatever we have the data, it will apply on the particular thing. That is nothing but static. So filters are always static. So whenever you come the parameter, then you can discuss about the dynamical values. No, there are four types of filters. Four types of filters in Power BI. There are four types of filters in Power BI. First is visual level filter, page report level filter. Fourth one, drill through filters. Visual level, page level, report level, drill through filter. Here keep the star mark for this. Keep the star mark for this. Important. This is important. Keep the star mark.
Filter filters. Okay. Now, note down visual level filter. The filtering will apply to only the filtering will apply to selected individual visual. The filtering will apply to selected visual. Selected visual level. Okay. Now go to your Power BI. Take the financial sample. Take the financial sample. Okay. First connect to your Power BI and tell me after that. Just take the financial sample with data. Take one visual. Country sales. Country. You can be small. No. When you drag something here, you can see that in the particular fields, just when you drag down, you can observe the visual level, page level, report level. Drag down in the fields, visual level. Okay. Now, what are the fields are there? Sales is a measure, country is a column. For example, if I drag product, you can observe here. If I drag product, you can observe here. See, here sales is there, country is there, product is there. For example, here I don't have product, but I have multiple measures, discounts, gross sales, manufacturing price. Total how many? These are four. Above is one country. Total five, right? You can see here. Total five. Means whatever you drag it, మీరు ఏదైతే డ్రాగ్ చేశారో అన్ని కూడా ఇక్కడ వస్తాయి. అది మెజర్ అవ్వచ్చు, కాలమ్ అవ్వచ్చు. చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I take another visual, country, sales, something one, three values are there. If you observe, and here sales, COGS, country is there. Here sales, country, something is there, right? మీకు ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఫీల్డ్స్ డిఫరెంటా కాదా? సో ఈచ్ విజువల్ కి ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క విజువల్ లెవెల్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. అంటే ఏమనొచ్చు, బై డిఫాల్ట్ ఫిల్టర్ ఏంటి, విజువల్ లెవెల్. నేనేం డ్రాగ్ చేశానా ఇక్కడికి, నేనేం డ్రాగ్ చేయకుండానే ఇక్కడ వాల్యూస్ చూసుకున్నాను.
అందుకని ఏమంటారంటే విజువల్ లెవెల్ ఫిల్టర్ అయితే బై డిఫాల్ట్. ఓకే, it is the by default filter in Power BI. It is the by default filter in Power BI. Why they call it like that means any visual, if you take anything, మీరు వాల్యూస్ అని ఎందులో చూడొచ్చు, విజువల్ లెవెల్ ఫిల్టర్. వేరే ఫిల్టర్స్ లో రావు, మీరు డ్రాగ్ చేస్తేనే వస్తాయి, బట్ ఇందులో మట్టికి తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్, డ్రాగ్ చేయండి, ఒక విజువల్ తీసుకోండి సంథింగ్, అందులో డ్రాగ్ చేయండి, ఇందులోకి వస్తున్నాయి లేదా ఫైనాన్షియల్ శాంపుల్ కూడా. ఏం లేదు, జస్ట్ ఏదో విజువల్ తీసుకోవడం, ట్రాక్ చేసుకోవడం, అవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి లేదా బై డిఫాల్ట్ గా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద బై డిఫాల్ట్ పవర్ బి విజువల్ ఇంట్రో క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది, కంట్రీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే సేల్స్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. కంట్రీ అంటే కాలమ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మీకు ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సేల్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. చూడండి, సేల్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఒకలాగా, కాలమ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఒకలాగా. చూద్దాం ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటో. సో కంట్రీ అనే దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను, ఇక్కడ బేసిక్ ఫిల్టరింగ్, అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టరింగ్, టాప్ ఎండ్ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అలాగే సేల్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు, ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ కాబట్టి లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ సంథింగ్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I expand discounts, gross sales, ఆప్షన్స్ దీనికి అది ఇండివిజువల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనం కాలమ్ చూద్దాం. కాలమ్ అంటే కంట్రీ. సో ఇక్కడ బేసిక్ ఫిల్టరింగ్ కింద ఇక్కడ మీకు రిక్వైర్ సింగిల్ సెలెక్షన్, మల్టిపుల్ సెలెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సింగిల్ సెలెక్షన్ ఇచ్చాను, ఓన్లీ సింగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలను. ఇఫ్ ఐ అన్చెక్ ఐ కెన్ చూడండి ఇక్కడ సింగిల్ సెలెక్షన్, మల్టిపుల్ సెలెక్షన్. అన్చెక్ అవుతుంది, చూడండి నా దాంట్లో బటన్ పని చేయట్లేదు, బట్ అన్చెక్ అవుతుంది, మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ ఆర్ సింగిల్ సెలెక్షన్. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ పర్టికులర్ విజువల్ సింగిల్ సెలెక్షన్ లేదా మల్టిపుల్ సెలెక్షన్. You have the multiple charts in a same page. Okay, in this chart I want to show only particular visual
specifically particular selection. Then you go for visual level selection. Scenario. What is the scenario? Note down. When we need specific selection in individual visuals, then I will use visual level filter. Scenario. When we use specific selection individual visuals, then I will use visual level filter. Suppose I have the 5 visuals, I need the selection of particular visual. Then I go for visual level. When we need specific selection of individual visuals, then I will use visual level. Clear? Now, take these options. Single selection, multiple selection. Now I have the multiple selection. This is nothing but basic filtering. Just keep the heading, basic filtering. Just keep like that. What is the option? Basic filtering. Just keep the heading options. First option, basic filtering. That what you can do? Single or multiple selection. Singular, multiple selection. Basic filtering, single or multiple selection. Just keep the heading options. Basic filtering, single or multiple selection. Okay, check it. Okay, next. అడ్వాన్స్ ఫిల్టరింగ్కి వెళ్ళే ముందు అందులో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి. కంటైన్స్, డస్ నాట్ కంటైన్, స్టార్ట్స్ విత్, డస్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్, ఈజ్ నాట్, ఈజ్ బ్లాంక్, ఈజ్ నాట్ బ్లాంక్. జస్ట్ అడ్వాన్స్ ఫిల్టరింగ్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని ఇవన్నీ రాసుకోండి. సెకండ్ ఆప్షన్ అడ్వాన్స్ ఫిల్టరింగ్. ఆప్షన్ ఫస్ట్ అయిపోయింది కదా, సెకండ్ ఆప్షన్ అడ్వాన్స్ ఫిల్టరింగ్ అని పెట్టి ఇవన్నీ రాయండి. కంటైన్స్, డస్ నాట్ కంటైన్. రాసుకున్నారు అడ్వాన్స్ ఫిల్టరింగ్ అని. అన్ని ఫిల్టర్స్ కి పేజ్ లెవెల్, రిపోర్ట్ లెవెల్ అన్నిటికీ ఈ ఆప్షన్స్ సేమ్. సో చూడండి, కంటైన్స్ ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఎండ్ ఆర్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా ఎండ్ అంటే జనరల్ గా ఏంటి, రెండు కలిగి ఉండడం,
ఆర్ అంటే ఏదో ఒకటి కదా, బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మనకి రివర్స్ లో పనిచేస్తాయి. బట్ ఇదే ఆప్షన్స్ మళ్ళీ మనం డాక్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాము. బట్ ప్రెసెంట్ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతాయి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటైన్స్, ఐఎమ్ జస్ట్ టైపింగ్ కెనడా, ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయాలి. సేమ్ ఎలా ఉందో అలాగే ఇక్కడ టైప్ చేయాలి. సి క్యాప్స్ అయితే సి క్యాప్స్, స్మాల్ అయితే స్మాల్. అండ్ సేమ్ కంటైన్స్ కెనడా అండ్ ఫ్రాన్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ అప్లైయింగ్. చూడండి, మీరు అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏం కనిపించదు, ఎందుకంటే అది రివర్స్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్ క్లిక్ చేసి అప్లై కొట్టండి. ఆప్షన్ ఇది ఆల్రెడీ బగ్ ఉంది, ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు రెక్టిఫై చేయట్లేదు. బట్ ఇవన్నీ డాక్స్ లో సేమ్ యూజ్ చేస్తాం. జనరల్ గా ఇవి యూజ్ చేయం మనం, డాక్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో డాక్స్ అనే టాపిక్ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ ప్రెసెంట్ ఆర్ యూజ్ చేయండి. ఆర్ పెట్టి కెనడా అండ్ ఫ్రాన్స్ చూడండి. టైప్ చేయండి కెనడా ఫ్రాన్స్ ఆర్. అండ్ ఇక్కడ మనకి సరిగ్గా పనిచేయదు, అందుకని ఆర్ యూజ్ చేయండి. అంటే మీకు ఏదైతే అవుట్పుట్ కావాలో ఓకే. అలాగే మీకు తెలుస్తుంది డస్ నాట్ కంటైన్ అంటే ఏంటి మీనింగ్. డస్ నాట్ కంటైన్ అంటే కెనడా ఒకటే ఉండాలి, ఫ్రాన్స్ ఉండకూడదు. ఎందుకని 4 చూపించినాయి ఇక్కడ? కెనడా కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా, అన్ని కంట్రీస్ చూపిస్తాయి. డస్ నాట్ కంటైన్ అంటే అది లేనిది, ఫ్రాన్స్ లేనిది. సేమ్ అలాగే స్టార్ట్స్ విత్, కెనడా ఉండాలి, స్టార్ట్స్ విత్ ఎఫ్ఆర్ఏ. ఫస్ట్ చూడండి కంటైన్స్, డస్ నాట్ కంటైన్. నెక్స్ట్ స్టార్ట్స్ చెక్ చేయండి, స్టార్ట్స్ విత్ కూడా చెక్ చేయండి. అంటే మీకు దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఏ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. అలాగే డస్ నాట్ స్టార్ట్స్ రివర్స్ అన్నమాట. అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. నెక్స్ట్ ఈజ్, ఈజ్ చెప్పి ముందు ఈ 4 చెక్ చేశారా? సార్ చెక్ చేశారు చూడండి, అయిపోతే నేను ఈజ్కి వెళ్తాను. ఏం చేస్తుంది దానికి? మెసేజ్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ వెళ్ళిపోయింది. యుఎస్ యుఎస్ అండ్ పిఆర్ ఉందా? పిఆర్ అయినా పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్. అర్థమైనప్పుడు ఇదేంటో ఆప్షన్స్ మీరు ఏదైతే కావాలో అవుట్పుట్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటారు, జస్ట్ ఫిల్టరింగ్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఈజ్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఈజ్ లో నేను కెనడాలో ఏ తీసేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ అని ఒకటే ఇచ్చాను, ఇక్కడ కూడా ఈజ్ అని ఇచ్చాను, ఎఫ్ఆర్ఏ అని ఇచ్చాను, ఈజ్ అనే ఇచ్చాను, కెనడా అండ్ ఎఫ్ఆర్ఏ ఇచ్చాను. ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ? ఓన్లీ కెనడా చూపిస్తుంది. ఎందుకు? ఈజ్ అంటే ఏం లేదు, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. ఈజ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రాసుకోండి. ఈజ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. జస్ట్ అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్ లో ఈజ్ పక్కన ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. ఈజ్ పక్కన ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అని రాసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఫ్రాన్స్ ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అంటే కరెక్ట్ గా అది ఉంటేనే మ్యాచ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కంటైన్స్ లో ఎఫ్ఆర్ఏ అని ఇచ్చాను. సపోజ్ మెక్సికో అని ఇచ్చాను, ఎంవిఎక్స్. ఇక్కడ మెక్సికో వచ్చిందా లేదా? కంటైన్స్ అంటే ఏదైనా సరే కీవర్డ్ కలిసి ఉన్నా సరే మీకు ఎంఈఎక్స్ ఉన్నా సరే మీకు తీసుకుంటుంది. బట్ ఈజ్ లో మట్టికి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఉంటేనే తీసుకుంటుంది. సేమ్ దానికి రివర్సే ఈజ్ నాట్ నేను చెప్పక్కలేదు, దానికి రివర్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ లేకుండా ఉండడం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈజ్ నాట్ కెనడా కంటైనింగ్ ఎంఈఎక్స్ ఆర్ మెక్సికో, అవుట్పుట్ ఎన్ని వస్తాయి? ఒకటే వస్తుందా లేకపోతే చాలా వస్తాయి? మెక్సికో లేకుండా కాదు, మెక్సికో కలిగే, బట్ ఇట్స్ లేకుండా, కెనడా లేకుండా. ఓకే, అది ఈజ్ నాట్. ఈజ్ బ్లాంక్, ఈజ్ నాట్ బ్లాంక్. ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్ బ్లాంక్, ఈజ్ నాట్ బ్లాంక్. బ్లాంక్ అంటే ఏం లేదు, మీ డేటాలో బ్లాంక్ వాల్యూస్ అంటే ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డేటా ఫైనాన్షియల్ శాంపుల్లో ఈ మధ్యలో ఏమైనా గ్యాప్ ఉందనుకో, అవి బ్లాంక్స్ అనమాట. అవి బ్లాంక్ వాల్యూస్. మన డేటాలో ఏమీ బ్లాంక్ వాల్యూస్ లేవు కదా, అన్ని ఫిల్ అయిపోయిన వాల్యూస్. మీరు చూడాలి అంటే జస్ట్ యూ గో టు హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీథింగ్ నల్ వాల్యూస్ మీన్స్ ఏమైనా స్పేస్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవేంటి బ్లాంక్స్, ఇలాంటి డేటా ఏమైనా ఉంటే మీరు పవర్ బిఐలో ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఈజ్ బ్లాంక్ ఆర్ ఈజ్ నాట్. మన డేటాలో లేదు కాబట్టి మనం యూజ్ చేయాలి. ఈజ్ బ్లాంక్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఈజ్ బ్లాంక్. చూడండి ఇక్కడ ఎందుకని 5 వాల్యూస్ చూపించాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ బ్లాంక్ నేను ఏమైనా ఇచ్చాను, ఎందుకు మారట్లా? ఎందుకంటే నాకు ఈ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏమీ లేవు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వాల్యూస్ లో ఏమైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇలాగా, అప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారు? ఆ కొటేషన్ ఇక్కడ ఇస్తారు. అంటే స్పెసిఫికల్లీ ఆ డేటా రెక్టిఫై చేయడం. ఇట్లాంటి సినారియోస్ లో ఈజ్ బ్లాంక్. జనరల్ ఈజ్ బ్లాంక్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ మీకు ఏమైనా వాల్యూస్ లేకుండా ఉంటే ఆ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాప్ 10.
Advanced filtering options mainly with DAX వస్తాయి. A contains to does not contains to starts with. Okay, top n important introduction top n. మీకు బేసిక్ అడ్వాన్స్డ్ ఏం అడగరు ఇంట్రూ పాయింట్లు, బట్ టాప్ n అనేది అడుగుతారు. టాప్ n ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు? ఒకటి డాక్స్ లో చేయొచ్చు, రెండు ఫిల్టర్స్ లో చేయొచ్చు. సో టాప్ n సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ చూడండి top 2 given some value here, it is a value. For example, if I am giving text, see నేను ఎంటర్ చేస్తుంటే అక్కడ ఎంటర్ అవ్వదు, ఓన్లీ వాల్యూస్ మట్టిగా ఎంటర్ అవ్వదు. టెక్స్ట్ ఇస్తే తీసుకో. సో నెంబర్ 2 ఇచ్చాను, టాప్ 2 నాకు ఉన్నాయి 5 కంట్రీస్, అందులో టాప్ 2 కంట్రీస్ చూద్దాం అనుకున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బై వాల్యూ డ్రాగ్ ఫీల్డ్స్ ఇయర్. ఇక్కడ చాలా మెజర్స్ ఉన్నాయి, సేల్స్, డిస్కౌంట్, గ్రాస్, చాలా ఉన్నాయి. నువ్వు దేంతో కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? టాప్ 2 వాల్యూస్ దేంతో కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఆల్వేస్ దేంతోటి? మెజర్ తో కంపేర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రొడక్ట్ ట్రాక్ చేశారు, ఏమైంది? ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ అవుద్ది, బట్ ఇది రాంగ్ వే. ఇప్పుడు కూడా బై వాల్యూలో ఏం వేయాలి? మెజర్స్ వేయాలి. వాల్యూ అంటే ఎక్కడైనా సరే మీకు తెలుసు కదా, ఫీల్డ్స్, లెజెండ్, వాల్యూస్ లో కూడా వాల్యూస్ ప్రిఫరబుల్. సో సేల్స్ ఇచ్చారు, సో ఈ టాప్ 2 వాల్యూస్ ఏంటి? based upon your sales. For example, if I want to compare another one, same time, sale price, same time, unit sold, same time, whatever. It is taking multiple values or overwriting values? Overwriting. We can't show multiple values in by value. Here, you can see aggregations, sum, average, maximum, no, top 10. Top 10 will compare the values based on measures. It will take only single value. It will take only single value. It will take only single value. Important introduction. It will take only single value. Just check it. Check చేయండి ఒకసారి. ఫస్ట్ టాప్ అండ్ చెక్ చేయండి.
జస్ట్ ఏం లేదు, టాప్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఒక వాల్యూ సెలెక్ట్ చేయడం, అవి ఎలా అప్లై అవుతున్నాయి ఇక్కడ చూడడం. చూడండి, కంటైన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సిఏ అని ఇచ్చాను, స్మాల్ సి ఇచ్చాను. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద కంటైన్స్, ఐఎమ్ గివింగ్ FRA. స్మాల్ సి ఇచ్చాను, ఎఫ్ ఇచ్చాను, బట్ ఇక్కడ ఈజ్ లో నేను అప్లై చేస్తున్నాను. అప్లై అయిందా? రెండు ఒకటే కలర్ కదా, కెనడా కెనడా. ఎందుకని? ఫ్రాన్స్ ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి, అప్పుడే తీసుకుంటుంది. ఈజ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ, కేస్ సెన్సిటివ్ కూడా, అది ఎలా ఉంటే ఇది అలా ఉండాలి. కంటైన్స్ లో మట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడిఏ ఇచ్చాను, తీసుకుందో లేదు? CANADA, అందులో ఏడిఏ ఇచ్చాను, తీసుకుందో లేదు? అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ అందులో సెర్చ్ చేసుకుంటుంది, ఏ వాల్యూ ఉన్నా తీసేసుకుంటుంది. ఈజ్ అయితే అలా కాదన్నమాట. ఓకే, టాప్ అండ్ చూసారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక లెజెండ్ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ నా వాల్యూస్ వచ్చి కంట్రీ, ప్రొడక్ట్, సేల్స్. ఓకే, నేను చూడండి, కంట్రీ ఆల్రెడీ టాప్ అండ్ అప్లై చేశాను, ప్రొడక్ట్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేశాను, ఆ ప్రొడక్ట్ లో కూడా
top n. ఇక్కడ ఉంది టాప్ n ఫిల్టర్ ఇస్ ఆల్రెడీ. ఒకసారి అప్లై చేసిన దాన్ని మళ్ళీ అప్లై చేయలేం. జనరల్ గా ఆలోచించండి, ఆల్రెడీ ఒకసారి మీరు టాప్ 10 ఇచ్చారు, మళ్ళీ మీరు ప్రొడక్ట్ బేస్ మీద మళ్ళీ చూద్దాం అనుకుంటే టూల్ ఎలా రికగ్నైజ్ ఎలా చూపిస్తుంది? మళ్ళీ ఇంకో గ్రాఫ్ చేసి చూపించాలి, అది చూపిస్తుందా టూల్? సో జనరల్ గా ఒక టాప్ 10 యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంకో టాప్ 10 అప్లై అవుతుంది. జనరల్ ఒక టాప్ 10 యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంకో టాప్ 10. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ప్రొడక్ట్ యాక్సెస్ లోనే ఉంది, ప్రొడక్ట్ యాక్సెస్ లోనే ఉంది అంటే ఇందాక లెజెండ్ వేసాను, ఇప్పుడు యాక్సెస్ లోనే వేసాను. చూద్దాం, ఆల్రెడీ కంట్రీకి టాప్ 10 ఉంది, ఇది కూడా నేను టాప్ 10. అది లెజెండ్ లో ఉన్న అప్లై అవ్వదు, యాక్సెస్ లో ఉన్న అప్లై అవ్వదు. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా టాప్ 10 ఎప్పుడు కూడా కాలమ్ స్పెసిఫిక్ తీసుకుంటారు. మెజర్స్ లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెజర్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఇక్కడ ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా టాప్ 10? ఎందుకంటే అది మీరు మెజర్ దేంతో కంపేర్ చేస్తారు, కంట్రీ వైజ్ సేల్స్, ప్రొడక్ట్ వైజ్ సేల్స్, అందుకని జనరల్ గా కాలమ్స్ కే ఉంటుంది టాప్ 10 బేసిక్స్. సో ఒకసారి టాప్ 10 యూజ్ చేస్తా విజువల్ లో, ఇంకో టాప్ 10 యూజ్ చేయాలి. సో నోట్ డౌన్ దట్. We use heading note పెట్టుకోండి, NOT. We use top n in filter tab, in filters tab. We use top n in filters tab. Then for the same visual, I cannot use top n again. I cannot use top n. Second point, generally top n will be top n option. You can say top n option will be available for columns. Okay, సో బై డిఫాల్ట్ ఫిల్టర్ అంటే విజువల్ లెవెల్ ఫిల్టర్, ఏదైనా ఒక విజువల్ లో పర్టికులర్ చేంజెస్ కావాలంటే విజువల్ లెవెల్ ఫిల్టర్. అందులో ఆప్షన్స్ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బేసిక్ ఫిల్టరింగ్ అంటే సింగిల్ సెలెక్షన్ లేదా మల్టిపుల్ సెలెక్షన్. అడ్వాన్స్ ఫిల్టరింగ్ అంటే ఆప్షన్స్ ఏంటి, కంటైన్, డస్ నాట్ కంటైన్, స్టార్ట్స్ విత్, డస్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్, ఈజ్ నాట్, ఈజ్ బ్లాంక్, ఈజ్ నాట్ బ్లాంక్, ఈ ఆప్షన్స్. అండ్ టాప్ ఎన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది ఏంటంటే టాప్ సెలెక్షన్ ఏంటో తెలుసుకోవడం. ఆల్వేస్ టాప్ సెలెక్షన్ దేనికి అప్లై చేస్తామో, కాలమ్స్ అప్లై విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెథడ్స్. యూ కెనాట్ యూజ్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ టాప్ 10. If you already used the top 10, you cannot use once again in same view. You can apply for another view. Next, very important, page level filter. Page level filter. Next heading, page level filter. Okay, now I went to one page, for example, some page. Okay,
In that I have some visuals. Country, sales. Another visual I am containing product profit. Product profit or sale price. Just take two different metrics. One is sales, one is something product and measure. But two will be different. అది నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి బ్యాంక్ ఇచ్చారు ఒకసారి పెట్టా. అదే అండి అది యాక్చువల్లీ నా దగ్గర చెక్ బుక్ లేదు వాళ్ళు దగ్గర టెంపరీ ఇచ్చారు. అది లేదైనా పాస్బుక్ అలాగే అప్లై చేయాలి. ఓకే 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 సరే 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 ఓకే అవును సరే ఓకే వన్ ఈస్ సేల్స్ బై కంట్రీ అనదర్ వన్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ బై సేల్స్. ఓకే ఏదైనా రెండు విజువల్స్ తీసుకోండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెట్రిక్స్. ఓకే page level filter very important here. Page level filter when I drag something into page level filter, when I drag something into page level filter, now I am selecting Germany. Means entire page how many visuals it will be, but it will be filtering all the visuals in the particular page. That's why they called as a page level filter. Generally this is called a page, right? Page may containing n number of visuals. It will filter all the data in the data. ఆ పేర్లోనే ఉంది విజువల్ లెవెల్ అంటే ఓన్లీ విజువల్ కి, పేజ్ అంటే పేజ్ కి. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి రిపోర్ట్ లెవెల్. ఇప్పుడు చెప్పండి రిపోర్ట్ లెవెల్ అంటే ఏంటి? మొత్తం అన్నిటికీ అప్లై అయ్యేదే రిపోర్ట్ లెవెల్, అన్ని పేజెస్ కి అప్లై అయ్యేదే రిపోర్ట్ లెవెల్. ఫస్ట్ చూద్దాం పేజ్ లెవెల్. సేమ్ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ సింగిల్ సెలెక్షన్ మల్టిపుల్. చూడండి ఒకసారి ఏమైనా రెండు విజువల్స్ తీసుకోండి, పేజ్ లెవెల్ ఏమైనా డ్రాగ్ చేయండి, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి. అవి రెండింటి మీద అప్లై అవుతున్నాయి లేదా. ఈ రోజు నుంచి చెప్పే టాపిక్ ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫిల్టర్స్ మ్యాండేటరీ క్వశ్చన్, ఏ ఇంటర్వ్యూలో అయినా కామన్ గా అడిగే క్వశ్చన్ ఫిల్టర్స్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్, వాట్ ఆర్ దే, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ. అన్ని మనం బేసిక్ ఫిల్టరింగ్, అడ్వాన్స్ ఫిల్టరింగ్, టాప్ అండ్ అన్ని చెప్పక్కర్లేదు. విజువల్ లెవెల్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి, ఏ సినారియోలో యూజ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ ద కంట్రీ, ప్రొడక్ట్, సేల్స్.
I want to filter only particular only product. Then I go for example. మీరు చేసింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. కొత్తవి ఏం చేయొద్దు. మీరు ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారో అవి డెఫినేషన్స్ జస్ట్ వన్ లైన్ అండ్ సినారీ. కానీ చాలా మ్యాండేటరీ. ప్రతి ఇంటర్వ్యూలోనూ ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఫిల్టర్స్. ఓకే, వచ్చిందా పేజ్ లెవెల్ ఫిల్టర్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, స్లైసర్. స్లైసర్ హెడ్డింగ్ స్లైసర్ అని పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ స్లైసర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, పేజ్ లెవెల్ ఫిల్టర్ కి డెఫినేషన్ ఏంటి? సింపుల్ గా, ఇట్ విల్ filter the all our existed visuals in a specific page. Just okay. Next heading slicers. Heading slicers. Slicer is a visual representation to filter the data. To filter the data. First point, slicer is a visual representation to filter the data. Generally, next point, generally slicer will work at page level. Generally, slicer will work at page level. Okay, it may be single selection or multiple selection. Maybe single selection or multiple selection. Next, fourth point. Slicer always takes the single value in bracket, columns or images. 4.5. Slicer always takes the single value in bracket, columns or images. చాలా ఇంపార్టెంట్. పేజ్ లెవెల్ ఫిల్టర్ అంటే జనరల్ గా స్లైసర్ వర్క్స్ అంటే పేజ్ లెవెల్, సింగిల్ వాల్యూ వద్దు, మల్టిపుల్ వాల్యూ, సింగిల్ సెలెక్షన్ మల్టిపుల్ సెలెక్షన్, బట్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. అది కాలమ్ అవ్వచ్చు లేదా వెళ్తారు. జస్ట్ రాసుకోండి, టుమారో చూద్దాం స్లైసర్స్. స్లైసర్స్ రిపోర్ట్ లెవెల్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఫిల్టర్స్ ట్యాబ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఫీల్డ్స్ డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే కింద ఉంటుంది. 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఏమిటి? విజువల్ లెవెల్, పేజ్ లెవెల్, రిపోర్ట్ లెవెల్, విజువల్ లెవెల్ అంటే ఇండివిజువల్ గా ఆ విజువల్ అప్లై చేయడాన్ని ఇండివిజువల్. అందులో సింగిల్ సెలెక్షన్, మల్టిపుల్ సెలెక్షన్, లేదా కంటైన్స్, ఆప్షన్స్, అడ్వాన్స్ లేదా టాప్ లైన్ చేయండి. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ విజువల్ కి ఫిల్టరింగ్ చేయాలంటే అప్పుడు విజువల్. అండ్ పవర్ బై డిఫాల్ట్ ఫిల్టర్ ఏంటి? విజువల్. పేజ్ లెవెల్ ఫిల్టర్ అంటే ఏమైనా టోటల్ పేజ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయిన అన్ని విజువల్స్ కి అప్లై అవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తాము? పేజ్ లెవెల్ ఫిల్టర్ లో ఏమైనా డ్రాగ్ చేసి చూడండి. దాంట్లో వచ్చే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ స్లైసర్స్, దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్. Okay, tomorrow we can see slices briefly and report level filter.
Please note it. అర్థమవుతుందా? And the power be a problem. System so. Windows 10. Direct Windows 10 cycle. Yes, sir. Yes. అది ఓల్డ్ సిస్టమ్ కదా. 8 వేసుకోండి, 8 లేకపోతే విండోస్ 7 అల్టిమేట్ 7 వేసుకోండి. ఆ సిస్టమ్ లేకపోతే 7 అల్టిమేట్ వేసుకోండి. మీరు ఓఎస్ మార్చొద్దు. ఓఎస్ లో సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ ఉంటుంది. మీరు ఓల్డ్ 2012 కి అబౌవ్ అంటే బిలో సిస్టమ్స్ అంటే 7 వాడండి. 12 తర్వాత లేకపోతే 14 తర్వాత వచ్చినాయి 8.1 10 వాడండి. ఇది నాది 10 బిలో ఉంటుంది మోడల్. సో మీరు 7 వాడండి. 7 అల్టిమేట్.